o te whaatara whātu I lau whaasausaunga Samoa LENEI tūlā. O whia lava le tawha o laulangi o maua mai e le tātou polo kalamel nei. Ia, o le tātou tapua'i LENEI, o le osi ngā taulanga whoi. Lau tapua'i Samoa e osi le taulanga ia tangaloa langi. Tangaloa langi e o ngā tutonu I ai ia le whaasino manga lea muli tai ai mātou o loo atua ia tangaloa langi. Ana tua tangaloa langi le atua o Samoa e le I tau nuu mai pālangi ma le o misionale ma le lātou fo I atua. Tangaloa langi na le atua o tātou tua tangaloa langi na whai mea lofa mai ia tātou e ala I tātou tū maanga nuu wha Samoa a maise o langa ngana. Manatua I lea o le sini au tū o le theme o la talanoa ina I le launga o le VAIASO nei. E tasi le atua, na o le tasi a le atua. Tasi le atua. E tasi ai afe. Le atua e tasi ai afe. Pei o le sini au tū le nā o le amatanga la o le tātou launga. Te mana o ia I whaamalama mātu. Le vaai e tangaloa tradition, o le whaasino manga, I le winga o le atua e tasi ai afe. O le taimu mua na uwha alongo I le upule a tasi ai afe. O le upu na whanau mai te tono tala tuu wha Samoa. O le tala I le teini o sina malana I e tonga. O le tala pe o le ie a sina. O le ie a sina. O le ie lea. Whamai le lalanga ina o le ie lea. Na lalanga I sina I lona fale. O le fale o sina na whau I lunga o le tolotolo po o le peninsula I whangaloa. O le tolotolo lea. O le alao. O le winga o le upu ala o. O le awala lea sa vavali atua ia nganga o tua a. E o anga I ngata I fale whangota. Alatu leo sina whaulo na fale. Ele e latu whau I au tafa o le tolotolo. E latu whau le o ngā tutono o le tolotolo. O lailo le leia sina o I le ala o. E ui mai ai I a nganga o tua a. Awa latu a sina whau ai I le fale. Ona whaile o langa ngā luenga lea o le lalanga o le ie tonga lea. Lalanga li ie tonga lea so atoa. I le o ngā tutonu I le moa o le fale. A umalana lalanga le ie tonga. Ia ona alu le whai na wheau. A ona o pō. A moe sina. Ele moe I luma o le fale. Po le o ngā tutonu. Langa o lea o tati ai le ie tonga. Al me masani ai tate vai ai I la vai taimi a umana lalanga li e tonga le aso ona ta ai lea ai sulu lunga fo le I lunga o pola ma I le fali. Ai lea le langa ina o le fala o le ia sina. E la langa ona tuu ai ale I o ngā tutonu. Ai alu moe I tua. Faapena la ai o le ie. E o atua la nganga o tua a. E o e whangota. I le ala o le ui atula I te tonu la le o le whale o sina. Ma Faapena leo na soli o lātou a ao. Le I e tonga lea. Wa anua I anua. O sau nei la le uso sina. E to toma. Su e maise I e tonga I lona whalawe lawe. Faapena alua tu leo sina e mai le ie. A o le mawhaina na mai le ie. Langa ua pipi I le parapana. Ua pipi I le fola o le whale I le ele. Ona tau mawhai lea e vane e se maima. O inana mawaile ngō o le ie. O le ie o le ele. O le ie o le ele. O le winga o lea tala. O le winga o le mta Silisili o lea. O le itu tonu o le tātou legend lea. It's a creation created by humans with their hands, weaving the fine mat. And leaving it in such a place where our ancestors or the spirits of the demigods
can trod upon them, so that this creation by humanity becomes part of the creation of God. O le upipi ile I tonga lena la langa I sina. Ile ele mal pala na fau uma ya fawai oe fawai ya o. It's the birthmark of creation. Alela upipi ile I tonga, the creation of humanity to the creation of tangaloa langu. No moa lolo le ngol ie, ole ie, ole ele. Now the fine mat has earned herself a divine link or a divine connection. O ila no whaalongo mua I leo pula. Ole ie e tasi ai afe. Mena o manatuai e manaia le whaupunga lea. E mai whaamal malama tuai molo sila fia. Le mea fo o matou iai. Malo matou nau e atua I atanga loa langi. O le atua ia. E tasi ale atua. Tasi ale atua. E le whapea o le atua o ala. Le ai. O le isi na personality o le atua. O le isi na trait o le atua. O le isi na afe o le atua. E le o le atua Iova. Le tel tonu iai. Le o kelisiano. Le ai. O le isi na personality o le isi na attribute o le atua. Langa o le atua. E tasi ai afe. O le atua e le o Buddha. Le ai. O le isi foi le na characteristic o le atua. O le atua e le o Hare Krishna. Le ai. Tasi foi le na leia o le atua. Ai sea langa o le atua e tasi ai afe na tasi ale atua. Le mau te taua o tangaloa langi. Le tau e o tau o Iova. O le tau e se tangata mo la tau ngoe whae ngoe. E tasi ale atua. There's not a bunch of gods running around all over the place. E le intama I atua la fitango e solo. No. There's only one God. A o le atua lea e tasi ai afe. So to sawara le ie tonga le asina. Le o mo le ie tonga asina le o ingoa o le ie e tasi ai afe. Asia langa le lona talaanga le o le ie o le ele. Le ie ale tasi e le si tala tu o Samoa o le tuitonga po le tupu tonga. Sa elona uso sa inei Samoa. No nofo le malteine ingoa ia tau olo. Apparently this girl was quite a knockout. She's a looker, she's pretty, outdated. Watu lona le usol tuitonga, malona to ruan nei o tau o itonga. Tasi alwa ai el tuitonga, fialu tuitonga I le to rua o lona usol. Ia, ona tau mawhai lo leo tuitonga e whaini awala. E Faapena tau no oile mele e momo e ona langona. Ia, ona Faapena nei ua ina leiloa ia mamau mulmulian woti ia leusole tuitonga. Ia ona nonofo loa le wa ale nonofo e peo o lana autau nonofo lea ia tau olo I te tono ole o le malo tonga. Wa ia ona ua mumu tangata. Ia ona whailole o le mea mulmulian o alu le tala o tau olo. Ia o lena na whaia le mea wha le tonu le o maliwa le usole o le tuitonga. O le ie lea. O le ie lea nā roele I fonga tau olo ma ona tau ngā ainga I le tuitonga. Ia Faapena le ona wha maangalo I le tuitonga. Ia le mele o tua ina fua I tau olo ma ona ainga. A o wha maangalo ona o le pūlo le ie lea. O le lai mawaile ngō le ie. O le ie o le ola. Le na avele I fonga. Le ua whasau inai I le ola o tau olo ona na ainga. O le sila le nai ngō o le ie. O le ie sina. O le ie tasi ai afe.
o le I o le ele, o le I o le ola. These are the different traits. These are the different names. These are the different achievements. These are the different events that this fine map lent itself to and got involved in. Wa o tau mō mai, o le atua e tasi ai awhi. E whapea lo le manatu o au nei, o le upumoni, o le maleola. E le aise se ui atu le atua se vangana o ui mai a tea. Ia ona whaingataha role o tatu mtau. Poisia, because o oe na, you are the creature. A le watala noa i le creator oi o le tua. What you're doing is you're boxing God. You're categorizing God. You're putting God in a category. That's blasphemy. Ele la tule le creature categorize the creator. E maria langa leo te whaalongorongo atu I comments tagata I lungo le Facebook. Yeah, and o te whawhitai fo ia autou ia pei e le taliaina le mātou talano atu e pei tā maua o lātou e sao ai se umais pei whamaina mātou wale awala tau te hoa I le atua le tasi one God e tasi ai awhi e leila se awhi o le atua ia lātou ia. It's a very exclusive body lātou ia e na o lātou ai sa a isi umatangata eseese o le whaawaina fo le lana lātou o le lātou mau e whaawai mai I le lātou watusi I le tusi lea o le whaingatana le mea nanga leo wa e tui o ma I tala noa mai I ai le aise awanoa e te susu mai aise e tui mai tilo atu le mea le mau te vai atu e mātou se e sila I le mea le mau te tilo atu I ai po le ansau tanga I ai le anga le vai e tangaloa tradition whasinu maa tangaloa lang tasi ale atu as I said before there's no bunch of gods running around le ai tasi ale atu ai ese le ngoe whae ngoe I Musalimi ese le ngoe whae ngoe Hindus ese le ngoe whae ngoe ai lotu bahai ese le ngoe whae ngoe ai e Buddha lotu ese le latu ngoe ai whai mai lo se ngoe le tasi a mea o au e sao io nā lai wha le tonu e lo tato mea le numero uno, number 6. If you stand on the base of the number, looking at the number, there's nothing else but a 6. It is a 6 from where you're standing. But if there's somebody else standing on top of the number 6, when he looks down at the number, he sees a number 9. You see the same thing as number 6 from where you're standing. But from where the other person is standing, looking at exactly the same thing, he sees a number 9. And you can argue from your standpoint, Faapena o Yehova, le o Kelsiano, le teltonu ia Yehova, o le tutu lalo o le ono, a tilo mai ai o le ono. A o tangaloa langi le tu I lungo le ono, a tilo tu ia ilalo, o le iwa. E fi nau Yehova mtangaloa langi until the cows come home. E le se tasi e mau, le ngai sa. E sa o Yehova, o le ono, from where he's standing. E sa o fui tangaloa langi, o le iwa, from where he's standing.
I hope you're following this, because this is very important to understanding your comments that you put up on Facebook. And once again, I thank you for posting those, because for the longest time I was trying to find a way to speak about Tangaroalangi, to bring this message out that our God before pre-colonial times, we had our own God. But just because the white man, the pale face, came over and said, your God is evil, your God is this, your God is that, we just swallowed it and gulped it down and just took it as gospel. What we're doing is we're putting up our hands and we're saying, people, let's look at this, because nobody's ever looked at it. Nobody, even for generations now. Tatua mai almele lea o ina tato, lea o ina fo I tato whanau, le fo la o ina I tato whanau e li whanau mai. And we have all been so coached into this belief that anything else is blasphemy according to the followers of Jehovah. But where you're standing, you're right. It's number 6. What we're asking is to take the time to have a broad mind and not be afraid to take that small journey and come over to where Tangaroalangi is standing. And I bet you $1 million you won't. Because the belief system that the missionaries taught us is so entrenched in your thinking. Every fiber of your body breathes that. And to you, that is the only way. But see here, this is nature, this is science. The same number, oliva. Ila ono mawai le mele tal noito ino le va, le tausinga le va. Le va lea te sawa I, mo o watu o tilo mai mela, ya tau le watu lang sa matu I. But tausinga le va lea. Le va lea le upe o falling mai ua. O tau au ina pafala atu Faapena ona o le manatu le exclusivity leo le o le taltonunga o isi. LENEI tasi ale atua tasi ai afe vai oil po tama po e tele foi o nea. There's a whole lot of layers to you. You are the father to your children, you are the husband to your wife, you are a deacon in the church, you are a matai in your family, you are the tu'ua of the nu. Maybe you're not, you're still involved in, maybe you're the coach of the football team. All these are characteristics, are personalities of who you are. And none is more important than the other, because there are always people there dependent on you, this other trait of you, this other attribute of you. Leisi itu leo oe, leisi vaenga leo oe, leisi anga vaa leo oe. Ole atua e tasi, ai afe. Taltonunga le whasinumanga. Ole iloa le whasinumanga. Na whai tagata Samoa, Tangaroalangi. Le atua le tasi. Le pito Tangaroalangi leo le atua leo. Le whai ai le Samoa. O le itu Uliuli o le atua. E le whai ai tagata Afrika. Nang le atua tasi ai afe. O le Ilamutu Pa'epa'e o le atua. E le sili atu le tu Uliuli, e le sili atu le tu Enaena, e le sili atu le tutusa uma, because o le atua tasi. Ai afe.
how can we ever convince you? Well, we don't want to convince you, but how can we ever make you see? The only way is to come here. Sau tilo, let it digest. E tau malama, ai se fisili, ia ai o te tau ai maa mai, o te whai mai whamatalanga fo i a mea o e sili a o i e iwo o ina e ia tangata i o post mai whamai Natalia Malietoa ia, which it's I found it silly. So o Talia Malietoa le atua pārangi la e rei me whai pārangi. If you can find the logic in that, but to say that, talia malitoa le atua parangi ona le me fai parangi. And I think this post meant, the airplanes, the cars, and now they're flying to the moon, and they look at us as tau te le mwhia me vapea. But I feel le ingoa, tangaloa langi. Tangaloa langi means o lau tau i le whai mai lea o ngā isi talitununga e maua pea e o le langi pea e oti. O le whai mai le ngō tangaloa langi. No, live your heaven on earth. Heaven on earth. How do you live your heaven on earth? By making the best of both worlds. E le wha pea e Samoa, na nofo ale i ala te wa atu lai maua le pisu poio. Ai se me mwhain whatau le pisu po. That's making the best of both worlds. So, wala tula e whatau atu le pisu po ma i o ai e ai fo i o le se neo ia. Alo wala tu i o whatau le pisu po, ma vanga atu ai malu tangata i o. Ma o wa ai atu ai I mea lai whai o sili atu I mea ia whai I. Ma o ai tūlanga o le atua lai tapua'i ai o sili atu le atua lai I. Ai whamai le tala ona e lelei me whai pala. You need to come from the 6 to stand here, so you can see that the 6 is actually a 9 when you stand here on this side. O le atua e tasi ai afe. Le atua le nā leana whaia mea uma le amatanga. Le atua nā leana whai mea uma tanga o titira te le atua whamai ua le lei. Lei ma se mena whaia le atua le tuspa ia. E o ia tanga loa langi malana whaasinomanga ma le matou talitonunga. Mea uma na whaia le atua e le lei. Ai eis tangata e whai mai pe tali e ho ele le tilo le o le olanga nei e leise me le anga e leise me le lei e leise me le lei e leise me le anga me umae Faapena me na whai ele atua le lei ai peila amo isi mai what kind of an existence is that? Well e le whaatonua ele matapia le māneia e na o se fsosoni atu ona I tonua le ta oto ai I ele whaasinomanga tangaloa langi mea o mana whai ele atua e le lei le aise mea na whai ele atua e le anga ai ala na pei ua le lei leisi mea ai le anga leisi mea because of your situation, because of the way you look at something. So for Faapena, one man's meat is another man's poison. It's the same meat, it's the one meat, but it's because it's two different men. It's a situation like this tagata le. It's a situation like that. Al mea ia na whai le tua. Le whamai upo tagata uli ia swala o le titi. Whanonga lupa. What it is what it is. And man, what it is what it is. I think I was 6 years old, so that's over 60 years ago, and I didn't understand it. But that's what it meant. What it is what it is. Eleisona leanga. Eleisona. O oe malauwa aima il melen whai ele atu. Your situation dictates
how you perceive this thing created by God. Yeah, te lona ho to ma fa. Ai va fela melo tanga fa tagata, fa fela melo le yeah. Tanga e fa maluan tanga e ole. Nala e sili mai vo le te mana break down le mele. No, I'm just telling you le me ol va aina ma to na le ma tu I ma tu tilo atu. Male loa. Malo si la fia. Le se me na faia le tua. Le. Me umana faia le tua. Le. But it's perceived differently, depends on where you stand. Tu'i, that's what you see. Ole ono. So te tu'i, te tilot, ole it's the same thing, but the perception is different from where you stand. So le ata la vo le what kind of a life? I hope you understand that, because le atua le tasi le tate tel tonu ia. Na ese lo fa ingoina. Le atua na. He never created anything that's half cooked. He never created anything that's half cooked. No. Everything he created, he looked at it. What did they say? It was good. Afai olai le silisili le atua. Oila oia ora Faapena. Ole men nai le. That's blasphemy. Mena o te whaftai e pēr. Ia te uto o le tusi mai. Ia e ola so ona ma mafa tele a tō upu ma pēr nala. O te alofa I nai tagata I le mātou fo itu. Ia pē utaua whaina e fo I o lātou langona. Ia ano tagata e mau le toa amale. Ia e tātou tala noa I lungo se awala e. E ma whai ena tātou. Because it's a short journey. Suma il mele o noi te suma il mele fena I na te tilo le ia ne to foi le o, but at least you'll have some idea of where we're coming from. Pe altala lisi, you know, it's either logic or emotions. It's either you think with your head or you think with your heart. It's the shortest journey man could take. I roti alistanat. It for the journey there, from his logic to his experience and emotions. Meletal no to ina leva. To ina ye maute. Pulu lima ina la ke taltonuma. Leva. From here to here. Tasi ale Atua. Ole Atua na te tapua'i. Ole Atua fo na leo te. Tau mwhai se mea e whawhiawhia I na aile. Le Atua. Whai se mea aua le ia whai nai. Mea umana whai le Atua. Oa o MANUIA na te mo'o iai mai le Atua le tapua. MANUIA na tasi la fo I le Atua leo tapua. Oa tasi ale Atua. Ole Atua e tasi ai afe. Ia, pe ole tala no atu na nei I tula. O se o te manatu o nei o onanga e mawhai ona maua se sota ina. A tātou respect lesi Ekalesia, let's tell Tonuma, and just learn to agree, to disagree. Ele o mena e me melo iai o taula o keisiana. O le vivesi, o le ia. And that's what we're bringing to the table. Let's come here and agree to disagree. And then have a beer. Have a soft drink, have a meal, and each to his own faleo, mai lau ali, ko mai fala, papalau fala po fala li, ai wa ele I sinanga surulunga mai. Thank you for being here. Whaftai, ngole awai mai tatou whatasinga nei tu la.
Te tonu manatu VAIASO le li. O le li fo e nau i le filemu. Ia a le awala i le filemu e masani ai sou. E le se awala e taunga mali o le awala e whai e whinaunga. O le awala e white na iai mea. O le awala e misa isi. Ia e a tato o malosi la fia so mato i loa. O le aunga o le mea o le filemu. Ia o le whaatari mai le atua. Le atua le lena palo misi mai le tangata soifua na o uma le lolo. How did he make that promise? With a rainbow. It wasn't just a light. Ina se MANUIA Pa'epa'e. Lanu lava on the face of the planet and the universe. Light tonu and noa. That is God saying, never will I again bring a flood to my people. Lanu na le atua. Ai se a. Nanga le atua tasi. Ai afe. MANUIA le tato fōlaunga I LENEI VAIASO. And may your God go with you. Whichever trait, personality, attribute of God that you follow and believe in and worship. We are all worshipping, following and believe in the same God. Ilamutu tasi. Ayafi. Whaatarata ia tangalo alangi I le talo. Whaftai, mato mawhtanga nei tūla. Whaftai le upu, fola. Oe au mai ina ia Faapena ta pena ina ailo mato wola. Faaleaga. Ina ia oni o mato white'ena. Ia mato maua le filemu. O le ala I le filemu e le whaingofie. Mana o mia lo musumusuina, ma lo waiaina o mato manatu. Na ia Faapena na ia se vai panoa. E o ngatasi ai finangalo o manatu. Mato Samoa. Ma ia Faapena na fai. Soifua. O ia MANUIA.